Advantages of auditing. Okay, another, the tasks of an auditor are of great importance to all concerned. The auditor must prepare his audit report impartially and effectively based on facts and actual figures. If this is done, the following advantages can be expected from the auditing. From legal point of view, from internal control point, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? ഫ്രം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ അഫെയർസ് പോയിൻ്റ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ലീഗൽ പോയിൻ്റ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഫയലിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ, borrowing of money from external sources, settlement of insurance claim, sales tax payment, action against bankruptcy. എത്രയാണ് വരുന്നത്? അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്. ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ prepared by the qualified auditor and they do not go into details of accounts. രണ്ടാമത്തെ, borrowing of money from external sources. Money can be borrowed easily on the basis of audited balance sheet from external sources. Most of the financial institutions sanction loan on the basis of audited financial statements. അടുത്ത, സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ, flood and like unexpected happening, the insurance company may settle the claim for loss or damage on the basis of audited accounts of the previous year. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ, ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ദ ലൈക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹാപ്പനിങ്, ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മേ സെറ്റിൽ ദ ക്ലെയിം for loss or damage on the basis of audited accounts for the previous year. Sales tax payments. The audited books of accounts may generally be accepted by the state sales tax authorities. Action against bankruptcy. The audited accounts serves as a basis to determine action in bankruptcy and insolvency cases. Action against bankruptcy. Okay, last point. അപ്പം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനകത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ മണി ബോറോയിങ്, എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മണി ബോറോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെയാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലോണ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓഡിറ്റിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, വളരെ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സെയിൽസ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് മുന്നേ, അതേപോലെ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാങ്ക്രപ്സി. ഇത്രയും കേസസിലാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഫ്രം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത്രയും കേസസാണ് വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ്. ഫ്രം ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റിൽ ക്വിക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ എറേഴ്സ്, ഡിസ്കവറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ്.
Moral check on the employees. Advice to the management. Uniformity in accounts. ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ ദ എംപ്ലോയീസിൽ മോറൽ ചെക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ എംപ്ലോയീസ്. അഡ്വൈസ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിനും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാനും ഫ്രോഡ്സ് എറേഴ്സുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പോയിൻറ്റ്. എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ ദ ഓഡിറ്റഡ്. മറ്റേ ഫ്രം ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന്, ക്വിക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സിൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ആൻ early date so that in future no attempt is made to commit such frauds as one is rather carefully not to commit an error or fraud as accounts are subject to regular audit. Moral check on the employees. The auditing of accounts keeps the accounts clerk regular and vigilant, as they know that the auditor would complain against them if the accounts are not prepared up to date or if there is any irregularity. Advice to management. The management may consult the auditor and seek advice on certain technical points, although it is not the duty of the auditor to give advice. Uniformity in accounts. If the accounts have been prepared on a uniformity basis, accounts of one year can be compared with the other years, and if there is any discrepancy, the cost may be inquired into. From external affairs point. Settlement of account. The audited account would facilitate the settlement of account of deceased partner. അടുത്ത valuation of assets and goodwill. If the business is to be sold as going concern, there may not be much difficulty regarding the valuation of assets and goodwill, as the accounts have already been audited by an independent person. Future trend of the business. The future trend of business can be assessed with certainly from the audited books of accounts. അടുത്ത നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒന്ന് അക്കൗണ്ട്സുകൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ, വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് വില്ല് പോസിബിളാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളിലെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. ലീഗൽ പോയിന്റിൽ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണും ബോറോയിങ് ഓഫ് external sources, settlement of insurance claims, sales tax payment, action against bankruptcy. Internal point, quick discovery of errors and frauds, moral check of employees, advice to management, uniformity in accounts. From external affairs settlement of account, valuation of assets and goodwill, future trend of business. ഇത്രയും വരുന്ന. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന. ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഡീമെറിറ്റ്സുകളാണ്. ഓക്കെ,
ഡീമെറിറ്റ്സിൽ നോക്കിക്കോ. Truly speaking, an audit should have no limitations of its own. It is designed to protect the interest of all parties who are interested in the affairs of business. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. But if there are in shortcoming arising, therefore, it may be due to its narrow scope of application in its related field of operation and unextended definition of the concept. Auditing suffer from the following shortcoming. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഒന്നാമത്തേന് വാണ്ട് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ. ദ ഓഡിറ്റ് മേ നോട്ട് ഗീവ് കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഇഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു defraud others. Auditor may not be able to detect them. Protect of independence. Problem of dependence. Sometimes the auditor has to depend on the explanations, clarification, informations from all staff and the clients. However, may not be get correct or complete information. Postmortem examination. Auditing is a postmortem examination. There is no use of such examination when events have already been occurred. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാപ്പൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നടത്തുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു ഫ്രോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ്. It is not possible for the auditor in all cases to check each and every transactions of an organization. As a result, there may be errors in audited accounts even after checking by the auditor. ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ എറേഴ്സും പോകണം എന്നില്ല, എങ്കിലും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. Auditor has to seek opinion of the experts on certain matters on which he not have expert knowledge. The auditor has to depend upon such reports which may not have always be corrected. Diversified situations. Auditing is considered to be a mechanical work. Auditor may not be in the position or frame audit program which can be followed in all situations. Quality of the auditor. Success of the audit depend on the sincerity with which the auditor has to perform his duties. The same audit work can be done by the two different auditors with the different sincerity. Existence of defective policies. The auditor can only report of the true and fairness of financial statements, but the other defects, that is defects relating to management and control, may not be possible to covered by the auditor. ഇപ്പോൾ ഡീമെറിറ്റ്സിൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ, വാണ്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ, പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, postmortem examination, existence of errors in the auditor accounts, lack of expertise, diversified situations, quality of the auditor, existence of defective policies. ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. The relation between bookkeeping, accountancy and auditing. Relation between bookkeeping, accountancy and auditing. അതാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ആൻഡ് ദെയർ പോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ കൺസേൺ ലീഗൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്.